the hard part. Thinking of my parents losing me in this situation. And then at some point there were like explosions within the bank. I don't know if it was, you know, these ones, these two small unis, what are they called? Grenades or what? It would boom, and then you see to sand, to dust falling from the ceiling. So I thought the building would collapse. And I was like, hey, my parents might never find my body. Miaka 10 baadaye, Loy Awat bado anakumbuka maombi ya kukata tamaa ya watu waliokuwa karibu naye alipojipata katikati ya mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi katika ardhi ya Kenya. Loy na wenzake walikuwa wamefungiwa kwa siku 4 ndani ya jumba la maduka ya jumla ya Westgate. There was a shooter right outside the bank. The glass doors, I did not turn my head to look, but I could hear pop, ping, pop, ping. You could hear the shells falling. And that tells me if you hear the shell, that shooter is right there, because... So I imagine that there was a shooter right outside that bank. Loy alikuwa ndani ya benki iliyo ndani ya jumba hilo jijini Nairobi, ambapo alikuwa ameenda kutoa pesa atakazotumia kwa mashindano ya raga ya alasiri ambayo alikuwa akienda kutazama na binamu yake wawili. No, actually I thought, first thought was a bank robbery, because I said, what would gunshots be doing in this type of a place? They are coming to Barclays Bank. I'm like, why am I in the bank? And this is a robbery. That was my first thought. So we just stayed down there, and the shots kind of continued and continued. I started to panic at some point, because I said, I am in the bank, this is a robbery, I need to remember what to do, hand over everything, you know, trying to remember what I should do when the bank robbers finally come to the bank. Anasema kuzungumzia matukio ya kiwewe yaliyotokea Septemba 21 mwaka wa 2013 kumemsaidia kupona. Awat, ambaye alikuwa na umri wa miaka 23 tu wakati huo, anakumbuka kusikia milio ya risasi hewani ikamwacha akiwa ameganda kwa hofu sakafuni. I just talked about it immediately. Like when I reunited with my family, I started telling the story, and I told the story, and I've not stopped telling the story up to now as I'm able to tell you. So for me being able to talk, anybody that calls, oh my gosh, Loy was in Westgate, they call me, I just tell the story and I tell the story. So I was never, even like one of my, you know, my employer was telling me, you know, you need to go for therapy, we can pay for therapy. I'm like, you know what? I didn't feel like I needed it. It did affect me in many ways. I think when the event happened, I stayed in front of the TV for like a whole week watching the news. Loy Awat ni miongoni mwa watu wengine walionusurika katika shambulizi lililoangamiza maisha ya watu 67 na zaidi ya watu 200 kujeruhiwa. Watu wenye silaha walivamia jengo hilo la Westgate wakipiga risasi mfululizo na kurusha maguruneti. Hii leo, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani umefanya makumbusho ya tukio hilo na kuhakikishia taifa kuwa mikakati yote ya usalama umewekwa. We are now going forward is that the only way is technology. The most important way to have any site secured is technology. It's not even as expensive as it used to be, but the amount of security and amount of safety it gives you it's really, really critical that in all important installation there is very good technology use. In addition, because human intervention will always have to be there, intelligence is the next area which has to be critically looked at, that how do we gather intelligence and share it with the right authorities to make sure that nothing, you know, like this will ever happen again. Kuna training ya search, kujua mtu akiingia katika sehemu kama hili anaangaliwa vipi. Kuna training ya kutoa silaha kwa mtu. For example, mtu akiwa na bunduki awe na kisu awe na nini, unamnyang'anya vipi alafu unamweka vipi ili atue kwa utulivu, asilete uhalifu kwa raia wengine ama kwa mtu unaochunga. So security zetu na training zetu ni kadha wa kadha, zimejumuisha vitu mingi sana, na pia teknolojia iko ndani, maana kwa sasa hivi kuna vitu kama cyber security ambao ni uhalifu unaotendeka mtandaoni. Kwa hivyo watu wetu pia lazima wawe na ubabe wa kuweza kutatua ama kuzuia uhalifu wa namna hiyo. Sasa ndio maana tuko na training, ni mixture training tofauti. Serikali inasema walinzi pamoja na wale walinzi wa kibinafsi wamepewa mafunzo ya hali ya juu kukabiliana na tukio kama hilo siku za usoni. Kevin Sewe, Mwanzo TV.